So today's topic is refractive index and total internal reflection. As you know, refraction means the change of velocity of light when it enters from one medium to another medium. That is, change of velocity means both magnitude as well as direction of light changes. Velocity, as you know, it is a vector quantity. When velocity changes, we should understand that both magnitude as well as velocity direction also changes. Okay. So refraction is concerned with two mediums, right? Light should move from one medium to another medium. Okay. So refractive index comes into play when ray of light is refracted from one medium to another medium. Okay. So let us see how we define refractive index. Suppose this is a medium 2 and medium 1 is here, and ray of light enters from medium 1 to medium 2. Okay, travels from medium 1 to medium 2. This is normal. So if this medium is denser than this medium, denser medium, and this is rarer medium. Okay, ঘন মাধ্যম আৰু পাতল মাধ্যম। এই মাধ্যমটো ঘন মানে ডেন্স, গ্লাস হ'ব পাৰে, এটো এয়াৰ হ'ব পাৰে, water হ'ব পাৰে, air হ'ব পাৰে, right? So we should remember that when ray of light moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal. So this is normal, right? যেতিয়া পোহৰৰ ৰশ্মি পাতল মাধ্যমৰ পৰা ঘন মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া প্ৰতিফলিত ৰশ্মি refracted ray bends towards the normal. Normalৰ ফালে bend হৈ যাব. Alternately, if we say that ray of light, if travels from denser medium to rarer medium, যদি উল্টা ফালে হয়, এই ফালৰ পৰা যদি ray to যায়, if denser medium to rarer medium, it moves, then this angle will be I and this angle will be R. Angle of incidence, angle of refraction, right? So this is important. Alternately, if we think, ultake jodi ami bhabo je ray of light moves from denser to rarer, ঘন মাধ্যমৰ পৰা পাতল মাধ্যমত গৈছে, বহুতে ভুল কৰে। Students normally do mistakes that what will happen, whether this ray will bend towards the normal or move away from the normal, right? So we should always remember that when ray of light moves from denser to rarer, okay, denser to rarer, then it moves away from the normal. Okay. So now again let us see the first case. It travels from first medium to second medium. Okay. This angle will be angle of incidence and this angle will be angle of refraction. So I is what? I is angle of incidence. And R is what? Angle of refraction. Apaton কোণ আৰু প্ৰতিসৰণ কোণ. In case of reflection, what we have got, the laws of reflection. So angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of reflection. So প্ৰতিফলনত
বা রিফ্লেকশনত আমি কি পাইছিলো তাত পাইছিলো যে angle of incidence is equal to angle of reflection আপাতন কোণ স্যার angle I to কি মই ভালে দেখি পা নাই angle of incidence okay angle of incidence স্যার দৰথি হেতি জয়েন কৰিছে বলে জয়েন কৰিব পৰা নাই আপডেট হোৱা নাই okay let me check আমি কি আলোচনা কৰিছিলো in case of refraction this law is not suitable because I is not equal to R a refraction of I to R সমান নহয় আমি ইয়াত দেখা পাইছো যে I is greater than R I angle to R তকৈ ডাঙৰ সমান নহয় কিন্তু reflection of সমান so ইয়াত এটা law হ'ব সেই law to হ'ব Snell's law right that law is Snell's law okay in this case we get Snell's law so what is Snell's law the ratio of angle of incidence to the angle of refraction sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant quantity. That constant quantity is called the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Mind it. If ray of light moves from first medium to second medium, okay, then the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant quantity. That constant quantity is represented by some letters. It may be sometime mu. Kitiba kisuman kitabot mu buli thakibo textbookot kisumanot n buli thakibo mu 21 ba n21 represent refractive index of medium 2 with respect to medium 1 যদি এটো গ্লাস হয় এটো এয়ার হয় তেতিয়া কব লাগিব আমি refractive index of glass with respect to air এটো যদি water হয় এটো যদি glass হয় তেতিয়া আমি কব লাগিব refractive index of medium glass with respect to the another medium water okay this is a constant quantity and this is called refractive index of medium 2 to agot আছে 2 নম্বৰ mediumৰ refractive index with respect to কাৰ সাপেক্ষে 1 নম্বৰ মাধ্যমৰ সাপেক্ষে with respect to medium 1 so this is important student সাধাৰণতে ভুল কৰে কি refractive index কাৰ ইয়াৰ নে ইয়াৰ refractive index বুলি কৈ থলে নহব কাৰ refractive index কাৰ সাপেক্ষে with respect to what that is important okay now so we have this refractive index notation to keteba mu hobo pare keteba n hobo pare hetu lot kotha nai aru higher level of tak epsilon buliu koy epsilon 21 etu letter e bujay refractive index kinu ami definition to janibo lage so another definition of refractive index is refractive index can be expressed in terms of velocity also okay so this is medium 2 and this is medium 1 and refractive index of medium 2 with respect to 1 is 1 in one definition is sine I by sine R so another definition is so another important definition of refractive index is V1 by V2 probably you have learned in your school syllabus I think only school pies subject V1 by V2 so V1
velocity of light in medium 1 and velocity of light in medium 2. So this is another definition. Aru ase definition. So at this time, I'm giving you two definitions of refractive index. Etia ami refractive index or potihornanko duta definition paisu. Eta hol sin I by sin R, etu hol I, etu R. Aru eta hol V1 by V2. V1 mane ki? V1 to hol yet velocity. Car velocity? Lighter velocity. Yet car velocity? V2. V2 is the velocity of light in this medium. So lighter velocity beleg medium or beleg hoy. ठीक है sir? Sir, itu velocity of light in ki hoy? Velocity of light in medium 1. Velocity of light in medium 2. Okay? V2 is the velocity of light in medium 2 and V1 is the velocity of light in medium 1. Right? So this is second definition. You will find another definition also. I'll discuss later on. Pisot discussion korim. Arota definition is velocity of light or about C hapekke. Okay? So another thing, if you find velocity refractive index of medium 1 with respect to medium 2, how you will define? So ami jodi a medium to refractive index will have bisaru yar hapekke titia hole you are to take reciprocal 1 by n to 1, that is sin R by sin I. Another important point. N21 mane ki asil? N21 mane asil refractive index of medium 2 with respect to medium 1. N1 to jodi ami kobole jao titia hole yar reciprocal lobo. We have to take the reciprocal of this. So titia hole etu ulti jabo. Sin I by sin R by sin I hobo. Snell's law too. Right? So this is another important point. So that you can find a relation between the refractive index of two medium. Duita medium or refractive index যদি alternate করা তাহলে relation to এনেকা হবে। কেতিয়াবা তিনিটাও medium হ'ব পাৰে হেকিনলে আমি পিছত যাম। So first most basic definitions of refractive index is given by Snell's law, which is sin I by sin R. Oh, we should remember this. Okay. So next, let me discuss total internal reflection. Refractive index or kotha aru patim. Tar agote total internal reflection or bikhoye koilo. This is very interesting. First of all, let us see what is internal reflection. Internal reflection manenu ki. So in this chapter, we are discussing about refraction. Kothato hol ami poti horonor kotha patisu. We are discussing about reflection. Ami kar kotha patisu? Poti horon. Tatako reflection or kotha to keneke ahile? How reflection comes? Ami kar kotha patisu? Ami reflection or kotha patisu. Mane puhor eta madhyomor pra anotu madhyomot jaboge. Kino reflection hole ako ago ghuri ahibo. Reflection mane ki? Ekhon aina ase. Puhor to poile. Uboti gusi gol. A medium to back was a medium or polar second medium or ago medium or grigol. That is reflection. But refraction is that when moves ray of light, it crossing the medium. It was a medium. It was a medium. It powerful gusigol. It was reflection. So reflection or reflection of what to keneke hele to ami koi asu. Ketia reflection hobo. Internal reflection ketia hobo. So let us consider an interface and few points and source of light. S is a source of light and this is a medium. This medium is okay, denser medium. What type of medium? This is denser medium and this is rarer medium. This medium is rarer, patal madhyam. Or it madhyam ki? Ghon madhyam.
So it is a source কেনেকৈ হ'ব পাৰে লাইট মাৰি পঠিয়াইছে এটা নৰ্মেল n1 টৰ্চ লাইটৰ পোহৰ ধৰা টৰ্চ লাইট এটো ঘন মাধ্যম গ্লাস হ'ব পাৰে এটো পাতল মাধ্যম এয়াৰ হ'ব পাৰে ওয়াটাৰ হ'ব পাৰে গ্লাসতকৈ ওয়াটাৰটো কম যদি আমি এটা ইনসিডেন্ট ৰে লওঁ always remember you should give arrow mark while drawing the ray optics that is ray আমি ray optics ৰ কথা কৈছো যেতিয়া তোমালোকে ৰে টো আকিবা সদায় arrow mark দিবা arrow টো মিনিং টো হল ইয়াৰ পৰা গৈছে ক'ত পৰিছে O1 SO1 okay angle of incidence is I1 right ভালকে মন দি চাবা so we have a particular angle of incidence and ray of light moving from denser to rarer মই আগতে কৈছিলো ডায়াগ্ৰামটোত denser পৰা rarer সোমালে ৰে টো যেতিয়া উলাই যাব normal ডালৰ পৰা আঁতৰি যাব it will move away from the normal mind it কি হ'ব ই নৰ্মেলৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিছিলে এই ফাল হয়নে ইমানখিনি এংগল ডেভিয়েট হৈ যাব আঁতৰি গ'ল so this angle is R1 definitely R1 is greater than I1 R1 to I1 কে ডাঙৰ আঁতৰি যাব কেলে যাব কাৰণ ই ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰত সোমাইছে ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰত সোমাইছে আঁতৰি যাব now let me increase this angle of incidence to another point মই angle of incidence to বহাই দিলো ইয়াত যিমান আছিল এইখিনিত এই পইণ্টটো O2 পইণ্টত angle of incidence I2 will be greater than I1 এই পইণ্টত angle of incidence is greater than this point okay that is I2 is greater than I1 right so at this point R1 is here so R1 তেতিয়া আৰু বাঢ়িব I1 to বহাৰ লগে লগে R1 to আৰু বাঢ়িব so আৰু বাঢ়ি যাব like this so ইয়াত যিমান আছিল R2 ইয়াত I2 যেহেতু I1 কে ডাঙৰ R2 ডাঙৰ হ'ব R2 greater than R1 so এনে ধৰণে যদি আমি angle of incidence to বহাই বহাই গৈ থাকো কি হ'ব এতিয়া ইয়াত চোৱা এই ফাৰ্স্ট ৰে টু let us consider SO1 ত কি হৈছে এই যে ৰে টু গৈ এটা পাৰ্ট পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আৰু এটা পাৰ্ট পাৰ্সিয়ালি ৰিফ্লেকশন হ'ব নোহোৱা নহয় ৰিফ্লেকশন হ'ব পাৰ্সিয়ালি হ'ব হেতু ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন বুলি কয় কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিফ্লেকশন নহয় এটা পাৰ্ট এফালে যাব পাৰ হৈ যাব আৰু এটা পাৰ্ট ৰিফ্লেকশন দুটা পাৰ্ট partially reflected and partially transmitted ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো partially reflected হ'ব আৰু partially transmitted হ'ব in both cases the ray of light will be divided into two parts এটা part হ'ব reflection এটা part হ'ব refraction right so eto ko internal reflection this is internal reflection now if you increase the angle of incidence more what will happen you see at this point your angle of refraction is exactly 90 degree tumi enekwa ke buhrua angle of incidence to a point ole moi loi golu O3 point of the incidence to hoy torch light to the tumi tale mari puthiwa if you take point O3 point ro jodi tumi torch light of pohor to mari dia ba source of light to pothai dia angle of incidence to enekwa hobo jate angle of refraction to yat koi to bahibo yat koi bahi khini pabo to interface majeti gusi gol তেতিয়া হলে 90 degree right then this angle will be 90 degree okay so
this particular situation is considered, and this angle of incidence is represented as C, which is called critical angle. Hongkot kun buli koa hoy. C to ki buli koa hoy? Hongkot kun buli koa hoy. ঠিক আছে? তো হংকট কোনটো এনেকুৱা ঘন মাধ্যমত, it is the in denser medium, for a particular angle of incidence, the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. That particular angle of incidence is called hey বিশেষ আপতন কোণটো ঘন মাধ্যমত হোৱা আপতন কোণটোক সংকট কোণ বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল বুলি কোৱা হয়। এটো হল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল, রাইট? এতিয়া সোয়া যদি অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স তো মই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গলত কৈও ডাঙৰ কৰি দিও, তেতিয়া কি ঘটনা ঘটিব? কাৰণ এটো 90 ডিগ্ৰী হলে। আৰু এটা পইণ্ট আছে, at this point if you incident ray of light at this particular point O4, then the ray will be reflected back to the same medium. এতিয়া আৰু এই ৰেটো দুটা পাৰ্টত ভাগ নহয়, ই সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিফ্লেক্ট হৈ যাব। that is why it is called total internal reflection. আগলৈকে ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন হৈ আছিল পাৰ্সিয়ালি, অলপ ৰিফ্লেকশন হয় নোহোৱা নহয়, ঠিক আছে? তুমি যদি ঘৰৰ এখন খিৰিকিত থকা আইনাত যদি মুখখন চোৱা, কম পৰিমাণে হলেও তোমাৰ ইমেজটো দেখিবা। if you see your image on a glass in a window, খিৰিকিত থকা গ্লাছখনত যদি তোমাৰ মুখখন চোৱা, তুমি অকমান হলেও পাতলকে তোমাৰ প্ৰতিচ্ছবিটো ইমেজটো দেখিবা। ভালকে কেলে নেদেখা? কাৰণ পাৰ্সিয়ালি ৰিফ্লেক্ট হৈছে, তাত ৰে অফ লাইটটো পাৰ্সিয়ালি ৰিফ্লেক্ট হয়, পাৰ্সিয়ালি ট্ৰান্সমিটেড হৈ যায়। পিছফালে ৰং নিদিয়াৰ কাৰণে কি হয়, গ্লাছখনত ৰং নিদিয়াৰ কাৰণে পিছফালে লাইট এখিনি পাৰ হৈ গুচি যায়। ইট ইজ পাৰ্সিয়ালি ৰিফ্লেকশন, পাৰ্সিয়ালি ৰিফ্ৰেকশন, দুটা ঘটনা ঘটে। সো এইখিনি লেকে প্ৰথমতে ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন হৈ আছিল, এটা পাৰ্ট ৰিফ্লেক্ট হয় নোহোৱা নহয়, আৰু এটা পাৰ্ট পাৰ হৈ গুচি যায়। কিন্তু যেতিয়া ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গলত কৈও বেছি হ'ব, angle of incidence I4 is greater than C at a particular condition to ki I4 C কৈ ডাঙৰ হ'ব। C মানে কি? সংকট কোণ, মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল। কাক কয়? যেতিয়া angle of refraction to 90 ডিগ্ৰী হয়, 90 ডিগ্ৰী হয়, that is called critical angle. So when the angle of incidence becomes more than critical angle, then it is totally reflected back to the same medium. That is called, the phenomenon is called total internal reflection. If it comes in exam in long question, it will have I think it will be 2 marks question. Okay, what is total internal reflection? This is very, very important. So this is important because nowadays in modern communication technology, this phenomenon is used in optical fiber. Optical fiber bul naam hunise tomaloke. Optical fiber ki hoy ei porighotanaটোকে ব্যৱহাৰ কৰা, right? আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন বুলি যেটো ঘটনা কোৱা হৈছে, আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন, টোটাল ইন্টাৰনেল রিফ্লেকশন, এই ঘটনাটোকে অপটিক্যাল ফাইবার বিলাক কেনেকুৱা? অপটিক্যাল ফাইবার বিলাক ক্লেডিং থাকে ভিতৰত, এনেকে দুটা পাৰ্ট থাকে। let me show you slightly. So ইয়াত কি হৈছে, ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ পৰা ৰেয়াৰাৰ মিডিয়ামত গৈছে, right? So এটো যদি ডেন্সাৰ মিডিয়াম হয়, এনেকুৱাকে লেজাৰ বিমটো মাৰি পঠিওৱা হয়, এটো অপটিক্যাল ফাইবার। এ দুটা পার্ট থাকে, এটা পার্ট ভিতৰত থাকে, এটা পার্ট বাহিৰত থাকে, অপটিক্যাল মিডিয়া থাকে।
Okay. So when ray of light enters within the optical fiber, a medium to the denser hoy, or your angle to enable select that internally reflect hoy, total internal reflection hoy. Okay, sir? So the phenomenon happens within the optical fiber. Optical fiber bilak enekwa hoy jate bhitorot duta medium thakibo, eta medium denser, eta medium rarer. Laser light to mari puthiar loge loge I total internal reflection hobo, I goi transmit hoy jabo. 1000 kilometer loke ray to laser ray to guide kori loi jabo para jabo. Aru yat optical fiber bhitor thoka jitu ray ase laser beam tat data bilak puthiyai dia hobo. So long distance of large number of data optical fibers jogedi carry kori loi joa hoy. So itu eta yar application. So textbook sale tomaloke saba paba optical fiber is one of the important application of total internal reflection. Your problem was about, right? So let's see how we can connect refractive index. Yet ami refractive index to keneke lagabo paru. So refractive index hona ami jano n21 is nothing but sin I sin R. Okay, so n21 is sin I by sin R. So ray of light is moving from denser to rarer. Okay, a madhyamor pora ele goise. So আমি যদি a medium to 2 বুলি কওঁ আৰু এটো 1 বুলি কওঁ, এটো 2 বুলি কওঁ, এটো 1 বুলি কওঁ, because ray of light moving from medium 1 to medium 2. Okay, so if from this expression we have refractive index of medium 1 2 with respect to medium 1. Okay, at this point, at point O, O point of jodi ami uliabole jao, ami point O jodi a point O3 point of jodi ami a formula to lagao, n21 sin I ki hobo, sin I3. Okay, sin I3 is nothing but sin C, right? And this angle is R is sin pi by 2. Okay, and alternately, if you want to find out the refractive index of this medium, okay, মই কৈছিলো যে second medium to যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ, এটো medium 1, যদি আমি medium 1 উলিয়াবলৈ যাওঁ with respect to 2, তেতিয়াহলে এটো উল্টি যাব, sin pi by 2 by sin C hobo. Okay, so that is refractive index of medium 1 with respect medium 1, this medium with respect to medium 2, a medium 2 যদি refractive index উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে this is 1, this is sin C, this is যদি a medium to glass হয়. স্যার দেখিব নাই। Okay, so n12 this equation is equal sin pi by 2 means what? Sin 90 degree. Sin 90 degree is equal to 1 and sin C. Okay. Similarly, you can find this is important relation. For any medium, you can put this relation. যদি তোমাৰ এটা glass হয়, এটা যদি water হয়, তেতিয়াহলে তুমি ইয়াত পুট কৰিব লাগিব ভ্যালু কিটা, তেতিয়া তোমাৰ গ্লাস আৰু ওয়াটাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, যদি এটো এয়াৰ হয় এটো গ্লাস হয় তেতিয়াহলে তেতিয়া গ্লাসৰ তুমি এয়াৰৰ সাপেক্ষে যেটো রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স হ'ব এটো ৰিলেশন টু এটো sin C is the critical angle. Okay, so at this moment আমি আৰু এটা কথা জানি থওঁ,
absolute refractive index কাক কয় absolute refractive index অসমীয়াত ক'ব পৰম প্ৰতিহৰণাংক if the first medium is air, then the refractive index RI মানে refractive index short form মই কৈছো refractive index of the second medium is called absolute refractive index. For example, if the first medium is this, it's moving like this, okay? This is first medium and this is second medium. If this medium is air and this medium is glass, the refractive index of glass, that is Nz, with respect to air, is called absolute refractive index. পৰম প্ৰতিহৰণাংক আৰু এটো সাধাৰণতে নিদিয়ে Nz মানে glass, and similarly Nw is equal refractive index, absolute refractive index of water. W আছে যে এখানে আমি water বুলি কৈছো. Okay, so this is the discussion concerned with refractive index as well as total internal reflection, right?